Imam Hasan al-Askari, A.S. Complete long story. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ahlul Bayt K 11th Imam Thay. Op 232 Hijri, 846 AD, Mine Medina Mine Paida Y. Op K Walid Imam Ali al-Hadi, A.S. Thay Jo 10th Imam Thay. Op Ka Gar Ilm, Taqwa Aur Saber Ka Markaz Da. Vakpan Hai Say Imam Hasan al-Askari, A.S. Ki Zindagi Aam Bachan Jaisi Nahi T. Unhain Allah Ne Bakpan Say Hi Ilm, Hikmat Aur Nor Say Nawaza Da. Log Heron Hote Thay K Itni Choti Umar Mine Bi Op Ka Ilm Itna Gara Hai K Bade Ulama Bi Jawab Nahi Da Sakti. Samarra Ka Qaid, imprisonment, Abbasid Khalifa K Dor Mine Ahlul Bayt Par Sakt Zulm Hoda Da. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ko Samarra Sheher Mine Nazarband Kar Dia Gayada. Wahan Op Ko Sakt Nigrani Mine Raka Jada Da. Op Ka Gar Ek Kaid Kana Ban Chuka Da. Lekin as K Bawajud Bi Op Logon Ko Ilm Aur Hidayat Dit Rehi. Log Chup Kar Op Se Miln Ate, Aur Imam Unhain Quran Aur Islam Ki Asli Taleemat Samjait. Imam Ka Ilm Aur Mojizat. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ka Ilm Itna Wasi Da K. Op Bagher Kisi Sawal K Logon K Dil Ki Bat Yon Li Thay. Dor Se On Whale Logon K Masail Pella Hai Bata Dit Thay. Op Har Mushkil Ka Hal Quran Aur Hikmat Se Dit Thay. Op Ka Ek Mashhor Waqia Hai K Ek Shak Se Aya Aur Dil Mine Soch Raha Da K Imam Se Sawal Karun Ya Nahi. Imam Ne Mukurat Y Farmaya. Allah Ne Jo Sawal Tumare Dil Mine Raka Hai, Uska Jawab Yi Hai. Wo Shaks Heron Ray Gaya Aur Foreign Iman La Aaya. Zulm Aur Taklif, Abbasid Hukmaran Imam Se Bohat Darai Y Thay. Unhan Ne Op Ko Logon Se Dor Rakna Ki Koshish Ki, Lekin Fir Bi Islam Ka Nor Imam K Zarye Failta Raha. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ne Zindagi Ka Ziyada Hissa Kaida Aur Nazarbandi Mine Gazara, Lekin Kabi Shikwa Nahi Kia. Op Hamisha Sabr Ka Paigham Dit, Sabr Momin Ka Sab Se Bada Hathiar Hai. Imam Mahdi, A.S. Ki wiladat. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ki Zindagi Ka Sab Se Aham Hissa Yi Hai K Op 12th Imam Mahdi, A.S. K Walid Hain. Imam Mahdi, A.S. Ki wiladat Bi Sakt Raaz Mine Way, Kian K Hukumat Unhain Katal Karna Chati T. Lekin Allah Ne Apni Akri Imam Ko Mefuz Raka. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ne Apni Bet Ko Chup Kar Islam Ki Imamat Ki Zimadari D. Shahadat. Imam Hasan al-Askari, A.S. Ko 260 Hijri Mine Zahar Da Dia Gaya. Op Surf 28 Sal Ki Umar Mine Shahid Y. Op Ki Shahadat Se Ahlul Bayt Par Ek Aur Gum Ka Pahad Tut Para. Lekin Op Ka Paigham Zinda Raha, Sabr. Ilm, Taqwa, Aur Allah Par Barosa. Asli Paigham. Imam Hasan al-Askari, A.S. Humain Yisi Kate Hain. Zulm K Samne Sabr Karo. Ilm Ko Apni Takat Banao. Hamisha Sak Aur Insaf Ka Saf. Imam Hasan al-Askari, A.S. Part 2, Deep Emotional Continuation, Imam Hasan al-Askari, A.S. Ki Zindagi Ka Har Lamha Zulm, Nazarbandi Aur Imtihan Se Bara Wada. Lekin Isakti K Andar Biop Ka Nor Kam Nahi Wa, Bailka Aur Ziyada Chamakta Gaya. Samarra Ki Sakt Nigrani, Abbasid Hukmaran Imam Ko Surf Ek Alim Nahi Samajhne Thay, Bailk Unhain Ek Isa Roshni Ka Manar Samajhne Thay Jo Unka Zulm K Undaran Ko Bachain Kar Rahada. Isliye Imam, A.S. Ko Samarra K Ek Fajian K Area Mine Raka Gaya Jahan Har Wakt Sipahi Op Par Nazar Rakt Thay. Lekin Hirat Ki Bat Yi Tk. Kaid Mine B Log Chup Kar Imam Se Miln Ate. Har Majbur Insan Ko Imam Se Sukun Milta. Har Sawal Ka Jawab Unka Paas Hoda. Ye Surf Ilm Nahi Da,
Yeh Islamic de Joband Nahi Ho Sakta. Samarra ki Sakt Nigrani. Abbasid Hukmaran Imam Ko Surf Ek Alim Nahi Samajhne Thay. Balk Unhine Ek Isa Roshni Ka Manar Samajhne Thay Jo Unka Zulm K Underan Ko Bachain Kar Rahada. Isliye Imam, A. S. Ko Samarra K Ek Fajian K Area Mine Raka Gaya Jahan Har Wakt Sipahi Op Par Nazar Rakt Thay. Lekin Hirat Ki Bat Yi Tk. Qaid Mine B Log Chup Kar Imam Se Miln Ate. Har Majbur Insan Ko Imam Se Sukun Milta. Har Sawal Ka Jawab Unka Paas Hoda. Ye Surf Ilm Nahi Da, Ye Allah Ka Nor de Joband Nahi Ho Sakta. Imam Mahdi, A. S. Ka Raaz. Imam Hasan al-Askari, A. S. Ki zindagi ka sab se bada imtihan yi da ke up ke bad Imam Mahdi, A. S. Ka zahor hona da. Zalim hukmarin jante thay ke agar yi bacha peda ho gaya to unka nizam katam ho jayega. Isliye, gar ki sakt talashi hodi. Oration aur gulaman par nazar raki jadi. Har shaks ko shak ki niga se dekha jada. Lekin Allah ka fila koi nahi rak sakta. Imam Mahdi, A. S. Ki wiladat way, magar dunia se chupakar. Imam Hasan al-Askari, A. S. Ka Eminent Dina. Imam, A. S. Jante Thay K Unki Shahadat Karib Hai. Apni Karibi Lagan Ko Samjaya. Mir Bad Allah Ki Hujat Zamin Par Zinda Rahegi. Apne Imam Mahdi, A. S. Ko Allah Ke Hawale Kia Aur Apni Umat Ko Sabr Aur Itihad Ka Paigham Dia. Akhri Din, Emotional Scene, Imam Hasan al-Askari, A. S. Ko Zahir Dia Gaya. Apka Jism Kamzor Hoda Gaya, Lekin Zubin Par Zikr Ilahi Jari Raha. Akhri Lamhan Mine Op Surf Itna Farmate Rahi, Ya Allah, Mary Umat Ko Hidayat Da, Unhine Imam E Zamana Tak Poncha Da. Aur Fear 260 Hijri Mine, Medina Aur Samarra Dono Roda. Shahadat Ka Asar, Imam Hasan al-Askari, A. S. Ki Shahadat Surf Ek Insan Ki Mat Nahi T. Balk. Ilm Ka Aik Darvaza Bandwa. Sabr Ka Aik Pahad Gurgaya. Aur Zulm Ne Ek Aur Germ Lik Dia. Lekin Ahlul Bayt Ka Nor Kabi Nahi Buja. Asli Paigham, Part 2 Lesson, Imam Hasan al-Askari, A. S. Humane Sikate Hain. Zulm Chahe Kitna Biho, Hak Kabi Nahi Marda. Sabr Insan Ko Allah Ke Karib Karda Hai. Aur Har Duk Ke Bad Allah Ki Remit Zarur Ati Hai. Imam Hasan al-Askari, A. S. Part 3, Imam Mahdi As Ka Jabad Aur Akhri Eminent, Imam Hasan al-Askari, A. S. Ki Shahadat Ke Bad Ahlul Bayt Ki Dunia Surf Gum Mine Nahi Dubi T. Balki Ke Isa Raaz B Dunia Ke Samne Aaya Jo Aj Tak Insani Aqal Ko Heran Karta Hai. Yeh Raaz Da, Imam Mahdi, A. S. Ka Zahor Aur Unka Jabat Mine Chail Jana. Akhri Imam Ki Eminent, Imam Hasan al-Askari, A. S. K Bad Ahlul Bayt Ki Imamat Ka Silsila Allah Ke Hukam Se Agay Barna Da. Lekin Ye Dor Sab Se Ziyada Katarnak Da. Zalim Hukmarin Jante Thay Ke Agar Imam Mahdi, A. S. Samne Agay Tu. Zulm Ka Nizam Tut Jayega. Insaf Ka Naya Dor Shuru Ho Jayega. Aur Haq Dunia Par Galib A Jayega. Isliye Imam Mahdi, A. S. Ko Zamin Par Zahir Rena Mumkin Nahi Da. Imam Mahdi, A. S. Ki Chupi Way Zindagi. Imam Mahdi, A. S. Bakpan Hai Mine Logon Ki Nazran Se Chupa Dia Gay. Surf Chand Kas Log Hai Un Se Mil Sakti Thay. Un Mine Imam Hasan al-Askari, A. S. K Karibi Ashab Shamil Thay. Imam Mahdi, A. S. Ko Allah Ne Isi Hifazat Dk. Na Dushman Un Tak Pohanch Sake. Na Unki Pechin Kul Sake. Aur Na Un Ka Nor Kam Ho. Jabat Ka Agaz, Imam Hasan al-Askari, A. S. Ki Shahadat Ke Bad. Jabat E Surah, Choti Jabat, Shuru Way.
Is dor mine Imam Mahdi, a. S. Logon se direct mil nahi sakti thay, lekin, apni special naiban, representatives, ke zariye logon ki renamai kart. Masail ke jawabat bejchi, aur umat ko sidi ra par rakt. Ye dor umat ke liye ke imtihan bida, ke kya wo baghir imam ko dika bihak par kayam re sakti hain? Umat ka imtihan, imam ka chup jana asan nahi da. Logon ke dil toot gay, kuch log shak mine par gay. Kuch log gumra ho gay. Lekin kuch log saber aur yakin par kayam rahi. Aur wahi log kamyab y jo samajhne ke. Imam ka hona dekna se nahi. Bail kala ke nizam par yakin se hoda hai. Imam Mahdi, a. S. Ka paigham. Jabat ke doran Imam Mahdi, a. S. Ne umat ko yi paigham dia. Zulm ke khilaf kare raho. Haqeeqi or insaf ko zinda rako. Aur apni dil ko iman se roshan rako. Akhri haqiqat, emotional ending, Imam Hasan al-Askari, a. S. Ne apni zindagi mine jo amanant dt. Wo surf ek bacha nahida, balk wo dunia ke akhri renuma thay jo ek din akar insaf ka suraj nikalanj. Aur aj b, dunia ke har mazlum dil mine ek umid zinda hai. Ek din Imam Mahdi, a. S. Zahor farmang, aur zulm ka andira hamisha ke liye katam ho jayega. Final lesson, part 3, Allah ka nizam kabi rukta nahi. Sabr ka fal hamisha aata hai. Aur haq hamisha zinda reda hai, chahe kitna bhi chup jaye. Imam Hasan al-Askari, a. S. Part 4, Legacy, Hidden Guidance and Enduring Light, Imam Hasan al-Askari, a. S. Ki shahadat aur Imam Mahdi, a. S. Ki jabat ke baad bi Ahlul Bayt ka nor dunia se katam nahi wa. Balki ye nor ek ne and as mine zinda raha, renamai, sabr aur ilm ki surat mine. Zulm ke baad bi hidayat ka silsila. Imam Hasan al-Askari, a. S. Ke baad dushman samajhne thay ke ab Ahlul Bayt ka nor katam ho jayega. Lekin unhine samaj nahi aayak. Allah ka nor na band hoda hai, na bujta hai. Imam Mahdi, a. S. Jabat mine chail gay, lekin unki renamai ka silsila band nahi wa. Umat ko choti nishanian ke zariye sahi ra dikai jati rahi. Naiban ka dor, guidance through trusted scholars, Imam Mahdi, a. S. Ne apni jabat ke doran kuch special naib, representatives, mukarar kiye. Ye log. Umat ke sawalan ka jawab Imam tak pohang chait. Logon ko deen ki sahi samajhne. Aur fitno se bachna ki renamai kart. Ye dor logon ke liye ek imtihan de ke kya wo Imam ko directly dika baghir bihak par kayam re sakti hain ya nahi. Umat ka badalda hal, wakt guzarda gaya, aur logon mine fark on laga. Kuch log deen se dor hon lage. Kuch ne surf dunia ko apna maksad bana liya. Lekin kuch dil ab bi Ahlul Bayt ke nor se roshan rahi. Yahi wo log thay jo samajhne ke haq surf nazar on wali cheez nahi hoti, balk yakin hoda hai. Imam Hasan al-Askari, a. S. Ki sab se badi legacy. Imam Hasan al-Askari, a. S. Ne dunia ko surf ek imam nahi dia, balk, sabr ka sabak dia. Zulm ke khilaf kamish himmat di. Aur akhri Imam Mahdi as, ki renamai ka nizam dia. Aap ki zindagi ye sabat karti hai ke, haqeeqi qaid bi ho jaye, tab bi wo azad hoda hai. Aj bi zinda paigham, aj jab hum Imam Hasan al-Askari, a. S. Ki zindagi ko dekt hain to humane ye samaj aata hai. Sabr surf intizar ka naam nahi, balk yakin ka naam hai. Zulm kitna bi bar jaye, haq hamisha baki reda hai. Aur har and here ke baad ek roshni zarur aati hai. Emotional ending. Imam Hasan al-Askari, a. S. Ki zindagi katam ho gayi, lekin un ka paigham kabi katam nahi wa. Aj bi un ka nor Imam Mahdi, a. S. Ki jabat mine chupa wa hai. Aur har mazlum dilis roshni ka intizar kar raha hai jo ek din poori dunia ko insaf se bar degi. Ek din wo ienge, aur har ansu ka hisab hoga. Final message, part 4, haq kabi mitata nahi. Sabr kabi zaya nahi hoda.
Aur Allah ka wada hamisha sak hoda hai.